we'd like to thank Fedor very much for coming to our center. This is a place where a lot of kids come here to get off the streets, get away from drugs and alcohol and other issues that may lead them astray. We're very honored to have the world champion here. All of our kids are very appreciative of it, and we'd like to thank you very much for coming. Smile. Оливка. Отключаем ногу, то есть локоть в районе чуть ниже колена. Put my elbow right below his knee, У него он размыкает сразу ноги. and he's going to try to free his leg. Вот здесь я могу, здесь контроль. Take my leg over the top, Выйти на него сверху. or Могу продолжить болевой прием. I continue with the leg lock on his ankle. Здесь я перевожу. Just like that. Вот здесь перекрываю ногой, чтобы он не вышел на меня. I'm going to cover his leg so he can't come towards me. И да, чтобы не поднялся. So he can't lift up towards me. И здесь поддаю тазом. And here I put some pressure. Тазом. Здесь идет болевой эффект. And right there, he's going to feel pain in his leg. Поддаю тазом. Тоже боль уже идет в мышцу. So right now, so the pain's going to go straight up the leg. Отсюда могу перейти на пяточку. From here, I can also go towards the bottom of his foot, his ankle, heel hook. What's his favorite submission? Какой твой самый любимый боевой? Я люблю рычаги на руки. My favorite is the arm lock. Я вообще стараюсь работать от рычагов. Yeah, I like to work the top of the body. Я люблю работать как бы от рычагов. То есть взял рычаг, Like I like to work with the arms. причем с любого положения. Можно сверху. Because no matter what position, I could get somebody into an arm bar, either from the top. Такие вещи. There's many different types of ways that I could lock someone in an arm bar. Замочек. Такие вот вещи. There's many different variations. Выходит на болевой. No matter what, anytime I'm in a position with the upper body, I've got different options. То есть все, замочек. У тебя несколько побед было Everything gets locked in. с помощью удушения. Покажи какой-нибудь из удушающих твоих коронок. The question is, you had a lot of submissions with by choking. Can you show us some variations? Ну вот последний был Well, the last one was Tim Sylvia. оказался в высоком I ended up behind him. Здесь главное, то есть моя задача запустить ноги и не дать ему перевернуться раньше времени. My homework is to lock in his feet so he can't move. And before he can move his feet, I'm already over the top. Дальше уже дело техники. Вот здесь вот вообще идеальное положение. Like this is the most ideal position. Загрузил его грудь, загрузил ему руки. I've got his chest and I've got his arms pinned down to the ground, and his neck and his legs are lifted off the ground. Скулами я начинаю, то есть по этим точкам, But from here, but right from the point, right behind я the ear, начинаю down the neck, пробираться, и вот ему даже постучать нечем. and he can't breathe. And he can't even yell. нечем. Вот здесь я загружаю его и пошел по скулам, Here I put пробираюсь. some weight on him, А вот здесь мне главное руку прихватить. and the main thing is to get my arm underneath, and that's it. How you feeling? What does he enjoy most about competing? Что тебе нравится самое много? То есть надо развиваться во всех направлениях, а свои минусы делать плюсы. You've got to make sure that you're ready for anything, any different scenario, and whatever weakness you have or whatever minuses you have to make them into pluses. Чувствовать себя в любом положении. And regardless of what position you're in, whether you're wrestling stance or you're striking, just to feel that you're in the right position, to feel that you're comfortable and you've got control. The question is what do you prefer? What do you fall back on more? Your judo background or your sambo?
It's naturally my Sambo background. То есть любой вид спорта, его надо дорабатывать. Лучший вид спорта, скажем так, для меня он был идеальный. I believe that Sambo is the most well-rounded sport to prepare me for the MMA ring. Будет ли его брат Александр участвовать в подобных боях? Ну, он участвует в России, пока в Корее, в Америке, в Японии. Как успешно? Yeah, my brother Alexander continues to fight. He just fought in Russia and Korea. В принципе, достаточно успешно. У него последние идут победы. And he's been very successful. He's won his last couple fights. What do you think about Brazilian jiu-jitsu? What's your opinion on Brazilian jiu-jitsu style? Хороший стиль, но есть много, скажем так, пробелов. It's a good style, but there are a couple gaps in that style. The gaps? Такие. У них не такая стойка, у них не такая хорошая бросковая техника, не такая. The style, has a lot of gaps in their throws and to come in with the legs. Партер бразильский хороший. Хороший, но в принципе наша самбо может, по ногам может. Yeah, it's a good style, but I believe our Sambo technique is more apt to fight that style. Просто сейчас немножко самбо отдельный, но такого как раньше партеровиков, то есть которые только попадали и сразу ломали, сейчас таких нет. Yeah, right now, just Sambo doesn't have as many great athletes that really take advantage of the skill. Before there were a lot more that were able to use all of the aspects of the sport that were available to them. Would you like to fight in the UFC? Кто самый достойный сегодня противник на сегодняшний день? There's a lot of fighters right now that are worthy of fighting. Федор, какую вы видите роль, личную роль как спортсмен в развитии более тесных отношений между Россией и Америкой? Ваша роль как спортсмена в развитии восстановления более тесных спортивных отношений между Россией и Америкой, тем более сейчас, учитывая How it helps возрастающий the relationship between the конфликт. U.S. and Russia. Но я думаю, что спорт вне политики, любой спорт должен сближать. I feel that sports isn't politics, and any sport should bring people together. Does it make a difference in the size of the opponent? Last year or a couple months ago, you fought Tim Sylvia, who was much bigger than you. Я думаю, что морально, психологически. I think you need to train mentally for all your opponents. Just like you train physically, you also have to train mentally and get yourself morally and mentally fit. Специально на Тима я. Also, you got to watch the former fights. All my opponents, I break down video and see what their weaknesses are. What's your favorite food? Italian food? Russian food. Russian food? Come on! Tell him we're going to take him to a nice Italian restaurant. We're going to change his mind. Тебе интересно, Иванов опять с ММА. Иванов, also Sambo. Yeah, I mean, it doesn't make a difference to me, but if somebody organizes a fight in an MMA ring, I'd be more than happy to be there. Главное здесь загрузить ту ногу, на которую я бросаю. То есть если я зашагиваю, то я загружаю вот это плечо. Если я делаю в ту сторону, я загружаю вот это плечо. Куда? Да, а ногой перекрываю. The question is, how would you take an opponent down in a stand-up position? So there's a couple of different versions, different options. The main thing is to get his shoulders locked up and then continue with the flow. Здесь без разницы, то есть идет загруз на корпус, то есть раз и я его загружаю. То есть он стоит на этой ноге. Thank you very much.